Hola, me llamo Pat. Hola, me llamo Olivia. Hola, me llamo Coltan. Hola, me llamo Jose. Vamos a cocinar pollo con chimichurri salsa. Primero, precalentar un sartén. No. Is it on? Okay, you're just Bien, Put yay! the pan There we go. Pica dos ajos. Picar una taza de ligeramente compactada perejil. Small. Yeah. Uno cucharadita de sal. That's not an exact teaspoon. Tres cucharadas de jugo de limón. Fine. 2 cucharadas de cebolla picada. There we go. Aquí. Pon todos de la salsa de chimichurri ingredientes en una licuadora y continuar hasta que esté bien picado, pero no un puré. La cebolla. La cebolla. Woo! Okay. El ajo. Ligeramente compacto. Now we need 3 cucharadas de jugo de limón. La mitad de una cucharadita de pimienta molda fresca. La mitad de una cucharadita de hojuelas de pimiento chile. Tres cuartos tazas de aceite oliva. 3 cucharadas de vinagre de vino de Jerez. Mezclalos. I think I pureed it. Are you serious? That's not enough. No, it's supposed to be minced. It's That not is supposed- not It's enough. supposed to look like a Look salsa. at- It's supposed to look like a salsa, It looks Joseph. horrible. Colton, back me up. That looks. Alright. What is this group? Un cucharadita de sal. Why is the water running? Taza. Una taza agua. Caliente. 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 Una cucharada de pimienta de cayenne. Cayenne. El agua, la sal, la pimienta se usan para sazonar el pollo. Pastel al pollo. Nice. Pon el pollo en el sartén. Just one. Don't throw it. Do it again. No. No, we definitely need 2 on there. It's not. Olivia, if you pop that thing. Now? Yeah, do it. Guys, we're cooking with oils. Be We're careful. oils. Oh, yeah. Cocinar el pollo hasta que terminó. Pastel al pollo con salsa de chimichurri.